Niaje wase, karibuni sana Automobile Cafe, ikiwa ni episode ya pili for the rebirth of the cafe session. So basically leo nataka tuongelea a very important event that is going to take place on the 21st and the 22nd of October. So basically hii October Club Motorsports wanataka kututesa na event moja kali sana. It's actually the 10th anniversary ya TT. And again manze, this event reason why tumemwa kuiongelea ni the fact that so far so good. Hii event iko na 60 drivers wenye wamesha jicommit kudu hii kitu. 60 drivers. I think for the longest in the car industry hapa Kenya, ama in the car scene hapa Kenya, sijaona TT yenye imekuwa na a very huge number of drivers. And again, let me just surprise you guys that the drivers are not only Kenyans, but also guys from within the East African community. So basically nikiangalia naona kuna Wakenya ndio wengi obviously because ni home, but pia Watanzania na wa Uganda wamekuja. And again, apart from even the Ugandans, naona pia kuna kina Jinlu, the Chinese wako ndani pia. So manze, event inakaa kushika moto sana. So actually this event will have two segments, and the first segment ni basically the gymkhana and drugs, alafu the second segment itakuwa the drift. So gymkhana basically ni hizo ma competition tu. Gymkhana and drugs ni competition on how fast your car can be in compared to other vehicles. And again, this is usually fairly done, but again pia as much as inakuwa fairly done, kuna kuwa na a few basics you need to understand about gymkhana. So first of all, I can kind of say this is a ruleless event when it comes to issues za gari kukuwa paired against one another. Gari ni gari. Ataka gari yako ni 1200cc na umeamua umesema ni aje I'm onboarding for this gymkhana. This event does not regulate you, ama does not protect you from going head to head with someone who has a 3000cc vehicle. So the point is you drive what you brag. So kwa hii event ukijipata umepewa na tuseme kama ile V8 yenye imekuwa ikisumbua wase, ile Audi ni R7 ama Q7, inakuwa R7 ama ni Q7, you'll tell us in the comment below. So ukikuwa paired, maybe unakuwa na castalet kako, trust me, you have to do that. Alafu ukifika pale pengine, if you find someone unaweza chapa, well and good. Ukichapa yote, well and good. So basically the end of hii race inakuwa gani, the objective inakuwa purely how fast is your car compared to other cars in a certain measure of vehicle. Kuna zile zinakuwa quarter mile, kuna zile zinakuwa eighth mile. So basically nikiangalia hii list, naona watu ni wengi sana. And from the 60 participants, Kenyans are many, and then followed by Tanzanians and Ugandans. When it comes to the drift segment of this event, I see majority are actually Ugandans, then the Chinese and the Tanzanians. Sijui wa Kenya mmeamuaje bana, hapa kwa drift hamtaki kutuwakilisha. So do your thing manze. So basically hii event actually is open for everyone, and anyone can register, or hata ukitaka you can register. And I spoke to one of the organizers a few days ago, na akaniambia all you need first of all is 3500 as a registration fee. Alafu pia in case of late registration kuna penalty ya 3500. So for late registration ni 7000, na for early registrations ni 3500. So hii event itakuwa na siku ngapi? 2 vile nimewambia. Siku 2 ya kujua nani ni nani kwa hii Kenyan scene. So if I take you back guys, this year tumekuwa na a very competitive race ya Leroy with his Subaru Impreza N8. I know the people who actually not N8 per se, GC8, the people who argue GC8 ni GC1, but again, if someone has swapped the car to be GC8, it's GC8. GC1 is just a shell of or a standard version of the GC8. So if you upgrade your car to GC8, it's GC8 for God's sake. But ni sawa, whichever way you want to call it, GC1, GC8, ni gari. So the point is, najua the people will be looking forward kuona vile Leroy ataperform against the Audi. And again, kama mli notice hii event imepita ya Delta Motorsport,
Audi ndio ilifanya ile kitu, so I'm sure guys are waiting to see who's gonna take the spot. But again, don't also forget there are guys from Uganda and Tanzania, na pia hawa tujui watakuwa wakifanya vitu zao aje, considering some of their cars are good. Na the other thing pia mnafahamu jue, in Uganda and Tanzania hakunanga sheria ya 8-year law of importation, so that again can be an advantage, because that means most of them might have old school vehicles that are better used in Japan than the local ones tuko nazo hapa. But again, we can't wait to see who's gonna take this home, and I'm sure this will be an event like never before. Manze 60 participants si mchezo. It must be ni kitu unafaa ujipange uende kudoze. To be honest, for 2 days 60 participants, hawa watu ni wengi. So let me just say, naona nikiangalia hii list, kawaida Masubaru ndio mingi sana. To be precise, my Impreza. Ninaangalia naona, wacha ni rudi back kwa list vizuri. Nikiangalia naona Impreza ni kibao, kuna mabima, kuna VW, sana magolf, naona Max 7 na Max 7R, quite competitive vehicles. Nikiangalia hakuna gari, kuna Volvo by the way. Kwa event pia kuna Volvo imejiregister, and the Volvo is from Uganda by a guy called Ivan. Can't wait to see what that will do. Gari ingine yenye naka interesting ni naona Mitsubishi pia iko hivyo za very good competitive cars, but nikiangalia naona ile so far so good ni hivyo ni moja. Alafu kuna Nissan 300. Okay, 300 ZX. Nikiangalia kuna the kawaida culprits, Subarus, the Golfs, which are VWs, the BMWs, and I'm looking forward to see what the Volvo will perform. Alafu mbona watu the Toyota Starlet, I wanted to ask, mbona watu wa Starlet leo wamekosa ku register, but that's okay. I see Dazi ameingia hapo ndani na Starlet zao mbili. That's very nice, so we'll be looking forward. So in terms of viewers ama participants, Ijimkana actually early birds tiko yao ni 1,000, of which sijui ka size ina exist, but unaweza angalia keep your eyes on the ground, unaweza zipata. Kuna advance tickets za 2,000 na gate ni 3,500. So tuseme hii kitu si mchezo. Hii event iko na sponsors, so basically pia attendance yake chances are very high itakuwa juu hivyo. But apart from that, mimi nawatakia manze, go check out this event. See how cars can compete or can compare against each other. But one thing I should also tell you, remember, drag races are actually meant for fun. It's not about hate, but just celebrating each other's builds. The majority of them zinakuwa actually not your stock cars. So it's just an event for people to come together, celebrate the cars in the country, and again give it ile vibe yenye inafaa. So place yenye itakuwa Masinga 21st and 22nd. I wish you all the best guys, enjoy hii kitu, na let's know your comments below. Kama unataka links za ticket tunaweza kuchapia, but in the meantime pia naweza waambia mfollow club TT Motorsports for you to get latest updates. So I wish you guys all the best, enjoy sana, and I wish pia tutakutana pale tuweze kujuana one by one ama namna gani. Ciao.